Buen vídeo, genial para conocer aquí a la gente. Bethesda Trivia Time. Un trivial, chicos. A film star was... La música. Voice of Benny in Fallout New Vegas. Matthew Perry. Matthew Perry. Hay que a ver cuál es la opción, chicos. Tenéis que decir si es A, B, C o D. A ver si alguien acierta en el chat. Dale. Ay, no me da tiempo a leer la pregunta. La hacen muy rápido. Dios, eso no hay que lo diga. How many Academy Awards have been given to voice actors? Pues, ¿3? ¿B? Ah, ya, voleo. Igual es muy poco, 3, ¿no? ¡Toma ya! ¡Qué guay, qué divertida la... Which of the following demons did not appear in this year's Doom game? Es que con esos... ¡Ay! Pain Elemental, el que no... ¡Oh, Dios! Game calls many favorite demons. ¿Qué? ¡Qué divertida la conferencia de Bethesda! Se le ocurran. ¡Rage! Breaking Bad. ¡Ay! Me encanta. The show with Easter egg appear in the game. Tuco's Grill. No sabía que era un Easter egg. Tuco. No sé si veis Breaking Bad, sabréis quién es Tuco. Just past the first... Va muy rápido todo. Rocket Station in Fallout 4. What horror movie is referenced? The Exorcist? Alien? The Blair Witch Project. Oh, venga, el proyecto de la bruja de Blair. Va demasiado rápido, no me dejan pensar. ¿Alguien ha atinado? Wow, not just world-class developers. A que va muy rápido. They're also aspiring filmmakers. Shame Pero we me didn't gusta, see more of you, esto. Gary. I'm still haunted by my walk of shame, man. Fun stuff. But the really good stuff starts at the top of the hour with the showcase. Fallé Or una. at least when Arsene. we bring in the big guns, Morgan, Webb, and Adam Sessler. They'll Sí, be starting en the official YouTube. pre-show in just a little bit. En mi canal de That's right. YouTube Unless you were under a grabo. radioactive Y rock, aquí en Twitch last year también you se knew quedan that guardadas. Fallout 4 got its Estrellita. full reveal at the showcase. Speaking of Fallout 4, let's look at some amazing content and then more trivia. Va muy rápido, Barwoman. ¿Verdad? Yo me quedé igual. Esperad, voy a cambiar el título del stream, ¿vale? Que ya no estamos jugando al Overwatch, lo voy a cambiar. Actualizar. Ahí. Tenemos primer tráiler, Fallout. Tengo que volver a jugar a este juego, tío. Lo tengo a medias, ¿no? 83%. Se han hecho un peliculón, ¿eh? El yermo. Actually, no, put this on. This will give you better head protection. Really? There's my guy. Esto es mejor protección, dice. Ahí está el punto débil. Toma. Con la llave inglesa. Crítico. Es... Qué genial lo que han hecho, ¿eh? You got some good stuff in here. Thanks. Anyway, Donnie's dancing when this super mutant shows up, and he pulls out a mini. Ya cerré el juego, It's ¿no? got it freaking. Woo! Do they get cold in here? Va a ser el launcher. El launcher de Battle.net. ¿Ya has hecho que das en las palmas? No, Víctor. No he hecho.
Elpe, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenido. ¿Viene con pedestal o sin pedestal? Viene con un brazo extensor, con estrella y con antipop. Viene con todo, Monkey. A ver si lo puedo encajar todo bien y no tengo ningún problema. Hey, what's the thing in the distance? Experiencia. Trivia time, prepárense, chiquillos. In the Evil Within, which notable Bethesda reported missing. Ay, no sé. ¿Quién? Todo Pitesheim. Ay, no me sé esas cosas tan técnicas de los juegos, hombre. Yo los juego y ya está. No sé quién lo crea. Ah, dice Javixa, ¿eh? José Leyes, muy buenas. Of Skyrim Skill Line. Master of the Mind. Is the top perk in the Illusion Skill Line. Jube, hay que ser súper experto, ¿eh? ¿En qué Elder Scroll? Vale, yo no me he pasado todos, así que no voy a saber. Using a Scroll. En Morrowind. Lo iba a decir. Ah. Alguno está tirando, pero muy tarde. No vale tan tarde. Which of these actors has not featured in the Bethesda game? Hugo. Perfecto, Hugo. Claro, sí. Hugo. Por supuesto, en Fallout 3. ¿Cómo no nos acordamos de él? Hay que atender más a esta gente, ¿eh? Que está detrás de los videojuegos. ¿Terminator? Future Shock. Y así es como se inicia una conferencia, ¿verdad, Ea? Eso es. Ea no lo hizo muy bien. Which Bethesda game ending and credits future... Chris Isaac... The New Order, jope, macho, pero unas preguntas más facilinas, porfa. No seáis tan... Welcome back to our big night, the Bethesda E3 showcase. Or as we say in social media, Bienvenidos. BE3. Before we look forward, let's take a look back at some more fan tributes for a little game we call Skyrim. And after that, the final round of trivia. ¿Skyrim? ¿Ha dicho Skyrim? ¿Le entendí eso? Okay, ¿Un preview de here's Skyrim? what we're gonna do. I'm gonna sneak over behind that rock, and then I'm gonna go over here. Efectivamente, es un vídeo. Son of a... Son of a... Va a ser remasterizado, sí. Tiene toda la pinta. Pues como no arreglen el bug, yo sigo sin poder. Yo sigo sin poder pasármelo por culpa de los bugs. La gente, tío, qué guapada. Todos estos son los vídeos de la gente, seguro de... Es que la banda sonora es para poner los pelos de punta.
Flashing splashy patches, bats and axes, hacking you up haphazardly like medical malpractice. I am the Dragonborn, I still wear the hat with badass horns. I fought, sworn to force. Ostras, qué guapo el rap. I'm after more. Ya tardaba yo en unirme. ¡Trivia time! ¿Soy yo o esta conferencia se escucha más bajita que las otras? ¿O soy yo? ¿Me escucháis bien, no? ¿La música está bajita o la oís bien así? Igual soy yo. Ese tiene me encanta. Ya falta barda en unirse, pero tengo que, ya veréis, cuando tararé con el otro micro que se me va a oír más alto, os voy a dejar sordos. ¡Tum! Pam 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 pam. A Skyrim reference has appeared as an Easter eggs following games. Easter eggs de Skyrim en Doom, supongo. En los dos, en Wolfenstein and Doom. The Viking Helmet, vale. Un easter egg del casco, ok. Aquí no sé, este juego no... ¿Potions? Whisky. Bueno. Pam, pam, param, pam, pam, pam. Me faltó la... Devil Within DLC. Ay, The Consequence. No lo hemos jugado todavía en el canal. No nos spoilees. Bethesda. Easter egg. The Shade. Vale. Un easter egg. The Consequence will unlock Dance Party. Where can you see photos? Machine Games. Wolfenstein, no lo he jugado. Grey Soul Resistance Headquarters Hub. Vale. Look, we're almost there. Thanks for watching the BE3 pre show. I'm De gonna nada, go jump hombre. on Twitter and start collecting your fan questions for the BE3 Plus show. Las preguntas That's a son great idea, geniales. Matt. And with that, we'll toss it over to Adam Sessler and Morgan Webb. Thanks, everyone, and enjoy the big show. Bye. Bye. Ay, ya vamos a la Hello, conferencia. everyone. My name is Morgan Webb, And I'm Adam Sessler. and we would like to welcome everyone to the 2016 Los Bethesda presentadores. E3 Showcase. We are inside the LA hangar. This is a Sentados. massive space that Bethesda has completely taken over and built out special for this year's big event. This venue is so big, it's actually become the 6th largest theater in the state of California. And we're here with almost 2,000 people, including press, industry 2,000 stalwarts, and people? most ¿En importantly, serio? hundreds of Bethesda's biggest fans. Oh my God. Just like last year's showcase, Bethesda has opened the doors to the people who play their games. Mucha gente, hay and mucha gente along ahí, ¿eh? with all of you watching this live stream, we'll be getting a first look at the games to play for ¿Me years to escucháis? come. Now, the showcase is going to begin in about Hola, 20 Iván, muy minutes, but buenas. it's not just about the stage show. ¿Quién Right se va? after the ¿Metal que se showcase, va we'll be ya? back No here puede ser. live with exclusive interviews with all the developers behind the games you just saw on stage. It'll all take place during what Bethesda is calling BE3 Plus, a big celebration with live game demos and more. We'll take you Esa inside presentadora, BE3 Plus, show ¿qué you all tiene the esa amazing stuff that's presentadora, on Javi? display, and dig deep to reveal even more info about all the games. No you'll está see operada, tonight. ¿no? So be sure to stick Pero around for the entire live stream and follow us throughout the event on Twitter at Bethesda using Vale. the hashtag BE3. So send us your comments, and if we answer one of your questions Estaban hablando on de air, hashtag you y de might dónde even win puedes something awesome that I hacer can't preguntas show sobre you el yet. evento. Trust me, you want it. You actually do. You do. Now, it was just a year ago Yes. that Morgan and I reunited for the first time in years to host the pre and post show for Bethesda's first ever showcase. Yes, and it is good to be back together again. I would say so. Now, do I look older or just balder? Él es más viejo. I wouldn't open that door. Of course, a lot has happened in the past year. For Muy example, bien. Bethesda released a small Muy game, the Fallout 4. Oh,
Oh, I have heard of that game. Yes, and somehow it escuchado hablar managed to be sobre one of ese the biggest juego. releases of 2015. No lo puedo traducir. You know, I actually am Me still voy a playing callar porque es Fallout que no 4. puedo traducirlo Not porque because I'm inept. no me da tiempo. Well, not because I'm inept in playing Fallout 4. I'm an inept in other things. But because Bethesda has managed to release 3 different add-ons. The most recent one is Far Harbor, which I've only just begun to explore. Yeah, it's huge. It's actually the largest landmass of any Bethesda add-on. It's even bigger than Skyrim's Shivering Isles. Plus, it's got that spooky vibe. Something is going on up in Maine. So how about we take a look at Far Harbor right now? Rascayo, muchísimas gracias por... my daughter home. Gracias por la suscripción y por las We've plumas paid our doradas. dues in blood and bullets. This is our fight. Our island. Not yours. Okay. Socovito dorado. Socovito dorado. Estamos viendo Fallout. The fog can do a number on you. Get you all turned around. Lo voy a Far subir un Harbor poco. has a right to the truth. The people of Far Harbor need only peer out their windows to look upon the face of Atom Muchas gracias, Rasca. given form in holy fog. Far Harbor. Peace Sí, yo can también lo still be escuché, Javi. achieved. Peace? El You DLC. call murdering one of ours peace? Careful. This could get out of hand real fast. ¡Ah! ¡Un sintético! ¡Oh, Dios! Madre mía, con lo largo que es este juego y lo van a alargar más. See, creepy. Yes. Creepy Far Harbor. and fun. Here's another fun fact. Yeah. I love bipedal fish Muchísimas gracias, creatures. They're my Rascayu. only friends in my fantasy life. They have the lures on their heads. They're really Exactly. So, Morgan, do you Yes. actually have a favorite moment from Fallout 4? cool. I spent so much time getting my settlements up and running and trying to make them look a little bit nicer. I mean, slapping a painting on that rotted out Hola, wall, I think Andy. it really spruces the place up a little bit, doesn't it? Yes, yes. It really ties the whole lean-to together. Yes. Now, I have to be honest. I really love the freedom to build in Fallout 4. Yeah. And I really, really did try to make things nicer for my settlers, and I failed all of them. Even in the apocalypse, I am not Jonathan Adler. I think they should be happy that they have beds, right? They always complain to me about their sleeping arrangements. Did they not see my painting? I crafted that myself. All that time in apocalyptic paint. No, I got to the point where I'd just be slapping down a sleeping bag and like, here, is that good enough for you? Oh, you want a roof over your head, I see. Well, too bad, because this is what you get. What other people actually can pull off in creating those settlements is absolutely incredible. I know, they did better than me, so you guys should get ready to get jealous. La mesa de trabajo. Estamos viendo un gameplay. Scrapeando, creando una casa. Lo veo igual que siempre todo. La caseta del perro. Muy bien. Eso sí que no lo había visto, la caseta del perro. Pues aquí estamos viendo un gameplay. Los generadores conectando la electricidad para que haya iluminación, la defensa de la ciudad, torretas. Y hay un pedazo de casa con un árbol en medio. Ostras, qué edificaciones. Hay gente que se ha currado unas edificaciones que yo lo he visto. Mira esto, hay gente que se ha currado unas casas, una ciudad y con iluminaciones impresionantes, nombres, y ahí están, deben de ser estas muchas de esas creaciones increíbles de la gente con luces. Se lo curran muchísimo, es una pasada. All right. I think this is true for many, Hola, many people. Guillo, I love the ¿qué setting of tal? Fallout 4, Bienvenidos. especially in those denser parts of Boston, and how it juxtaposed ¿Qué that fue lo que Fallout más te gustó en la sci-fi conferencia with de actual EA? historical locales. And I also remember just how awestruck I was the first time I stepped into Diamond City. It was just like, Battlefield 1, por supuesto. wow, this is like some kind of odd fantasy horror in my mind. Yes, the great green jewel. Yes. You guys should Definitive totally try the edition. pound noodles. They're worth the price. La cara ardece I cuando no never sabe think he was a inglés. baseball fan, that's why I'm a little surprised about it. Well, no one ever really presented baseball from a survivalist perspective before, so it really kind of got alright. to me.
Now, there was also this time, and this is very, very true. I stepped inside the Massachusetts State House just to like maybe pick up some aluminum and some glue. Gracias por el because, follow, you Nubole, need all the Víctor, glue in the Rock, world. Matrix. relying on Bienvenidos, you. chicos. Now, about Bienvenidos 2 a la hours granja. later, I'm still there. I don't know how far underground I'm going, and I'm just fighting bigger and bigger No es mirelets. la It was just caseta one del of those perro, es wonderful la surprise caseta de moments about the albóndiga. game. No es Yeah, un so perro what's your cualquiera, favorite es character? verdad, gran César. Nick Valentine. Albóndiga. hands down. Es He's que actually yo le probably puse one of otro my most favorite nombre. characters in any game Yo le ever. llamaba I de otra love manera. detectives. If I lived in a fantasy world where things were more mysterious, I Estuvo un would poco be a muerta de detective. dar, la So verdad es que hanging with sí. him and going Aquí han through his special comenzado con quest preguntas, was estuvo bastante deeply interesante. satisfying. Y I me mean, the gusta idea of que having los a presentadores world-weary están noir más cercanos robot que gumshoe el as your otro. buddy, that just won me Ni over. siquiera aplaudían, Pretty ahora much están has your como name más written all contentillos. over No it. sé si será por la hora I o can qué, say la that my gente favorite thing atrás. actually was probably having the Pip-Boy on my iPad. I'm completely obsessed with it. It made it very convenient. I can probably blame some of my deaths on not actually paying attention You're like, and playing "Ooh, on my iPad. So I'm leveling up. Oh, I'm dead. I'm not leveling up anymore. Why isn't this working any? Oh, Yes. right. Well, speaking of tablets. Yes. Transition. I love it. We can't forget about Fallout Shelter. At last year's showcase, Bethesda both announced and released Fallout Shelter. And Yep. since then, it has become the most played title from Bethesda Games Estaba Studios. mirando a la You gente still del playing público. Shelter? I am because I have to make sure my resource-sucking babies are going to grow up to be productive members of society that I can Eh, exploit. for ella more habla muy resources. rápido. Kids are useless. Oh, I did name one of them after you, though. I really hope you didn't send him to the ¿Está un poco barbershop for a nerviosa haircut. o no sé? Porque habla un poco because rápido, I ¿no? Para ser systematically presentadora. bred instead of my fault. A ella lo salvó solo Battlefield 1, dice Dark. Oh, okay. Bueno. Can you at least put me in a room with the Titanfall también parrot? I estaba love the muy pets in the bien. game, but I'm all down with Titanfall the 2. parrots. Y Zac All right, I Efron, will por hook you up with Dios. a parrot to make all Le your salvó weirdo Zac fancy Efron fancies. también. Argy. There are other updates to Fallout Shelter. They also El added rooms for café, el crafting café. items. They added a day and night cycle, new weapons and armor, and new characters, including La de a lentes de Longfellow, fondo who's es the new Arda. companion you meet Ahí in tenemos Fallout el 4's sistema de Far- habilidades Far del Harbor. Far Fallout? Harbor. Shelter, though, is not the only Far place where you Harbor. can be crafty. Bethesda began to officially support mods Madre for mía, Fallout 4 ¿podemos with the release of customizar? the ¿En PC serio? Creation Kit in April, and you can now check out the thousands Vale, of available están mods hablando and de install la- them directly de- in your oh, game, Dios. or you can browse them online at Bethesda.net. Había Even better, un Fallout juego 4 de móvil, mods ¿no? are not De limited to just the Fallout, PC que yo nunca he anymore. podido While jugar, they're no still sé si es created on the ese. PC, you can now install mods Nunca lo he on podido the jugar porque mi console. móvil no In va. May, mods came to No sé Xbox si alguien One, de and aquí ha they're arriving jugado on al PlayStation juego del 4 móvil. later this month. So let's take a look at Kirineco, some of the gracias por el coolest follow, Fallout 4 bienvenido. mods. ¿Te perdiste algo? ¿Qué pasó con el FIFA? El FIFA parece que cuenta una historia de Alexander Hunter, un chico, no sé. Tiene pinta de que han vendido el juego con una historia y todo. Ryder. Ay, perdón. Lo mejor de la conferencia de EA fue Willy Rex, dice José Leyen. Iván, gracias por el follow. Rush Naya, HD, muy buenas, bienvenido. Eso es la versión de MVK. Dice Rascayu. No lo vi, Titanfall, me fui al baño. Me fui al baño, dice. Ay, You know, perdón, I- me ha entrado to tos. be Esperad, fair, voy a that beber really agua, just ¿vale? scratches the surface of Yeah. what's available out there as a mod. And I've always been amazed at how creative people are them. It's like with the shelters in the apocalypse. I am just proud to get my pants on in one try. We're proud of you too. Yeah, Fallout fans really know how to go all out. Okay, but not just Fallout fans. Mods para el Doom Fallout. fans Sí, know how to estaban go hablando all de out add-ons. too. De That's add-ons. right. Doom was released last Add-ons, month, reminding add-ons, gamers that como the dice best ella, way to win add-ons. something is to keep moving forward and never Pero stop. esa es la aplicación para Always móviles, moving ¿verdad? forward. El When everyone Shelter. got to see the original Ajá. gameplay demo at Bethesda's Entiendo. E3 showcase Fallout last Shelter year, se llama. people were amazed at the fast No me va en mi pace. móvil, me dio But mucha when we rabia sat cuando down to salió, no me play, iba en we mi got to móvil. see the depth of the Pero yo game. creo que I ahora love ya the sí room puedo challenges. probarla. I know you are still working on some of those. Algún día. Yes, Lo que pasa es que no me quiero Richard challenge. Rich get richer? meter con ella porque si no. Tweet at me any advice on how I can do this. I am stuck. We should track down one of the devs to do that for you. That's their job, right? Oh, that's right. We're here at Bethesda. Yeah, right? There's something more convenient. Still, tweet at me, whatever. Anyway, I also like to unlock those classic maps Yeah. Hola, Doraemon. because it really does highlight just how much gaming has changed from Yeah. when the original Doom really. It didn't A ver si create, nos it wasn't the sorprenden first, con it algo really, que no you know, started conozcamos, the tío. Yo FPS he hecho en movement. falta una If you want to make sorpresa. something with the classic feel, you can also do that in Snap Map. Yes, and Snap Map is kind of fun for a couple reasons. First, somebody always makes que a esta really, vez se really han easy map adelantado that un gives you a billion poco points.
diciendo, enseñando las cosas antes del E3. No me ha gustado eso. Descansa, Darman. Buenas noches. No puedes más ya, descansa. Muchas gracias por estar aquí, Darosman. Y jugar conmigo. Hence the name, Snap Map. And you can scroll through available options. You can place every enemy individually, or you can let the AI place them for you. You can create the triggers to spawn enemies, or put them all in one room to build a really uncomfortable hellspawn mixer. Or you can do a lot. Sí, hay varios, Tisa. Para móvil y tablets, el shelter. So I was inspired by the grainy filter to work on a film noir adventure with demons. However, I am actually sad to report Fedora is not part of Snap Map. I was disappointed too. Because they're part of every aspect of gaming. But if that's not enough for you, there is, of course, competitive no, Doraemon, no. Yes, and you know, the thing I love about competitive multiplayer is it really is a throwback to. Se anuncian Skyrim 6 me tiño el pelo de rosa y subo. Nah, no creo que lo anuncien. Antes, no sé, sería, deberían de haber arreglado los bugs del Skyrim 5, ¿no? Del Elder Scrolls 5, Skyrim. Tiene que de ver Dishonored 2. ¿Alguno más tiene ganas de ver Dishonored 2? Yo nunca he jugado en Dishonored. It is. So back in late April at PAX East, Bethesda announced the game was in closed beta. I am not ashamed to admit that I was able to snag myself an invite. Aren't you the lucky one? Now, this being a closed beta, I know that everyone has agreed not to utter a word about their experiences. A ver si suena la cara de alguien por ahí detrás. Just tell me how it is. No, you're just going to have to see for yourself. If you can get an invite, I recommend batting your eyelashes. Like this? Please. It's not going to work. Hope is not lost, however. There is a video of the game in action. Roll tape! Entra vídeo. Welcome to the Elder Scrolls Legends. Elder Scrolls a strategy Legends. card game featuring creatures, ¿Cartas? characters, and lore from across the history of the Elder juego de Scrolls. cartas. Each battle begins with a hand of 3 cards. When it's your turn, you draw 1 card and gain 1 magicka, needed to play your cards. Place a card on one of 2 sides, called lanes. Some lanes have special conditions that alter the field of battle. Choose to attack a card in the same lane, or attack your opponent directly. You win when your opponent is out of health. Take enough damage and one of the runes Bethesda. Each time this happens, you will immediately draw a card that could change your fortunes. Y encima explican el juego y todo, cómo va el juego. Your choices Pongo esta carta and a aquí. little luck can tip the scales from Tus defeat to selecciones. My God. battle anytime or anywhere, on your own or against other players. Puedes Test jugar your might in a tú full solo campaign, contra otros in jugadores. quick skirmishes, Tienes or varias in the arena, batallas, where you'll arena, face a gauntlet of foes. modo historia. Madre mía. Build your collection of allies, armaments, and Colecciones. magic. Combine your cards to create powerful decks. Train your cards to increase their power. No será un pay. Choose your strategy. Uno de estos que compras Choose cartas, your ¿no? path. Choose your destiny. Choose your destiny. Ay, cómo se ponen con el juego de cartas. Legends, a strategic card game. Oh, yes. Legends isn't the only Elder Scrolls game that's having a moment. The Elder Scrolls Mira la gente Online had a atrás. very big year. Yeah, so even though the game has been available ¿Han visto for more algo en than la 2 years, pantalla? they've made ¿El some público ha really visto big algo updates to Elder Scrolls de adelanto en la Online since pantalla? launch. Mira, mira, se han emocionado. Cuidado porque han visto algo en la pantalla. Chicos, el público acaba de ver algo en la pantalla y no se trata de They cartas. also made a whole bunch of changes that the community and media really Algo responded llega to. emocionante The Elder porque he Scrolls visto al Online went público from what the devs emocionarse admit atrás. was a rocky start to being named best MMO at the end of 2015. But amidst all the bright El news, mundo de the las Elder Scrolls cartas, Online has also recently ya las launched cartas no son Thieves lo Guild que in son April, and Dark físicamente Brotherhood ya also con estos launched on juegos, PC ¿eh? just last week. ¿Qué clase de So ever gestión since es the este? launch, Dice they have Monkey. really wanted to explore the lore that we've all loved in the other Elder Scrolls No voy a games. comprar en mi For vida. example, they picked the Gold Coast of Cyrodiil for Dark Brotherhood. Like Kvatch, which 400 years No empieza later bien la gets conferencia, obliterated by empieza Oblivion floja, ¿eh? demons. You kinda want to tell the residents Pero not to espera, get porque too la deep gente into está, the mira, playthrough. mira Not las that caras del bad. público. As an Elder Scrolls junkie, Están this is exactly what I love treleando, about algo ESO. está It's pasando. getting lost in all the expansive Están lore emocionados. geography. Cuidado, And cuidado que speaking viene of algo fans
fuerte, creo. would like to take a moment to El say del hello medio to es un all crack. of the Bethesda fans around the globe. From London to Moscow, Paris to Tokyo, gamers Atentos. have gathered to watch Jack the Sparrow BE3 está aquí. showcase. And down in Australia, Yep. Bethesda's taken over the City What the Opera fuck? House, so fans La can watch camisa the pone what the showcase fuck. live. And earlier today, we got ¿Se to cambió la chat with camisa some of el the gamers presentador? here in LA who lined up to see the showcase. Let's take a Agarren look at algo what they had to fuerte. say. Algo fuerte. ¿Qué viene? ¿Qué viene? All right, here we are. It's a few hours before the start of BE3, but people have been lining Qué up. rápido se teletransportaron afuera, ¿no? I know, this is a dedicated fan base. They know that the closer they are to the front of the line, the better seat that they're going to get inside the showcase, and that is a big motivator, I know, for people to get here early, get their seat right in the front of the theater. Exactly. One big Toda screen, esa gente front row. It's esperando ahí, exciting. madre But let's mía, qué better paciencia, understand Dios some of the mío. hardest core Bethesda fans. El All del right, medio. now you couldn't have a showcase like this without some amazing Mira. cosplay. Now you helped build La this. You can caja tell us a está little bit about it. disfrazada. She's cosplaying Keeper from The Evil Within. Devil Within. It took us forever to make this tenderizer. ¿Se acuerdan de esa It caja? took her about a day to make that. I mean, look, I Tremenda, love that qué game, bien and I hecha. love the Keeper. Everyone else knows him as Boxman. Would you mind just trying that on for one quick sec? I just got to see Se la va a this. poner en la cabeza ahí. Madre Yeah, mía, that's ese me dio really, muchas really muertes. effective. And what was the inspiration behind Tremendo this costume? cosplay, la Like, you know, chica. what Madre spoke to mía. you about it? Está It calorada. just took us like 2 days to finish The Evil Within, and we played that like all night, and that was giving us like little heart attacks, and we just fell in love with the game. So what else are you guys excited about? What are Me you, gusta what mucho are el you excited to see juego, here vamos, today? como a mí. For one, gameplay for Dishonored 2. Tenemos que 'cause jugar al we've been so DLC este que excited. nos faltó todavía. It's the first Que trailer lo from tenemos last year, waiting pendiente. in line for hours. So we're just like, yeah, I hope we get to see other El stuff. pelón Maybe tenía Elder que ser Scrolls? Krillin. Maybe Elder Scrolls? Well, actually, going back to Dishonored 2, I mean, now we have an Evil adult, Within, grown-up Emily 2000. Caldwin. Is that something you're Hola. considering for cosplay? I'm actually working on it. Son los cigarros del gato. Last year, and I've been thinking about like what swashes I'm gonna use, like what kind of El fabric. presentador I'm no trying to tiene put un it all pelo de together tonto, and ¿eh? trying to make it nice, maybe for PAX, maybe for later Eso on. tiene que ser maybe Arda. next year, but it's gonna get done. All right, Chicas well, que I'm really juegan a looking forward videojuegos to it. de And on that terror. note, I think all four of us and so many other people out there are excited for another maybe Esos deeper gamers son look como yo, at ¿eh? Dishonored 2. But let's right now look at last year's Qué trailer grandes. to get us all excited. Algo de Devil Within seguro. A ver, ¿qué es esto? Oh my god. Oh my god. Bethesda Softworks. Arcane Studios. It's happened again. Someone's pulled the rug out from under you. An empire at your feet, and you've lost it all. Be honest, did you really deserve any of it? More important, what would you do to Dishonored get it 2, back? sí. Careful, there's always a price to pay. What you decide will ripple across the years. Blood in the gutters and corruption on the wind. It'll be fun watching this unfold. Wow. What will you do with the power I've given you? How will you make your mark on this wretched world? ¡Tizar! Muchísimas gracias por las plumas doradas. Tengo que cantar 2 Flying Free, ¿eh? Que hemos tenido dos suscriptores. Muchísimas gracias por la suscripción, chicos. Que no quería interrumpir mucho el vídeo. Madre mía. You cover your face, but I know who you are. Emily Caldwin. Nothing is an accident. Everything is in motion. All of it has led you to this exact second in time. Qué buena pinta, ¿eh? Me pasa lo mismo, Jorge. Yo
tampoco he jugado al 1. Ay, tengo que... ¿Este es un poco cyberpunk también? No sé. Está... ¡Hala! Think before you strike. If you kill me, you become the assassin we claim you were. Qué guapada, ¿no? No sabía que este juego era así. The years are long, but it's always good. Tengo que apuntarme el Dishonored. Tengo que mirarlo. Dishonored. I'm pretty excited for that. I think some people in here might be excited for that too. Excited. That's a nice understated term. ¿Qué os ha parecido, Well, you will not have chicos? to wait long. Bethesda has announced No that sé si... Dishonored 2 Yo no he will be jugado al available 1. ¿Me worldwide on recomendáis PlayStation 4, para Xbox jugar One, al, PC, jugar al Windows 1 y 11? luego al 2? ¿Queréis que lo traigamos al canal, esta saga? No la he jugado nunca. Me he quedado con los dientes largos. Y muchísimas gracias por la suscripción, chicos. Es que no puedo. Hoy no podemos cantar mucho Flying Free, pero bueno, luego lo cantamos. A ver, que nos comentéis ahí en el chat. Es estilo Bioshock. Sí, es verdad. ¿Te lo pasaste easy? Ah, pues eso me gusta. Me gustan los juegos que son... Se ha trabado. Que se pasen así rapidito para poder verlo para el canal y poder luego probar el siguiente, ¿no? El 1 es más oscuro, no tiene mucho parecido. O sea, vale, eso es, dice Iván. Yo lo tengo el 1 para PS3, pero no tengo PS3. Creo que me compro el remasterizado, dice Dark Angel. El 1 con el sistema de no matar a nadie es una guapada. Vamos a llorar por no jugar al Dishonored 1. Jo, yo quiero jugar también al 1 y al 2, sí. Te va a gustar el primero. Encima creo recordar que tiene finales diferentes. Ay, pues yo creo que es de los que a mí me gusta, ¿eh? Pero ese trailer fue del año pasado, dice Adri. Sí, hay trailers que se han colado antes de que salieran en el E3 y no sé. Deberían de guardarse un poquito más estas sorpresas. Me gustaría que fuera más emocionante el evento y que no soltaran las cosas antes. Para que haya más sorpresa y más emoción. Lo jugamos, lo voy a apuntar, ¿vale? Me lo voy a mirar para el canal, el Dishonored, la saga entera, ¿no? El 1 y el 2. Primero el 1, el 2 todavía no ha salido, pero... No sabía que era así, de ese estilo. Me gusta, creo que me va a gustar. Vale. La apunto. Ay, como apuntemos muchos juegos en este 3, veremos. ¿Qué le pasa? But we will be back in an hour with exclusive interviews and new info. So please stay tuned to the live stream and follow along on Twitter at Bethesda with the hashtag BE3. And send us your questions and comments. If we read yours, you ¿Una might even cuenta have a atrás? special giveaway that you want. You want it, trust All right, they're timing me. I'm getting excited. Everyone here getting excited? All right, where are we? 6, 5, 4. ¡Cuenta atrás! 2, All right, guys, enjoy the show. Joy. Disfrutad del show. Comienza. Contraseña. Estamos hackeando. ¡Quake! Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Hostia puta. Que me caigo, tío. A ver. Esta forma de verlo, madre mía. ¡Qué pelazo! ¡Qué pelazo, Dios mío!
Es un poco... Debe ser mejor. Deja ya los hacks. Se me puso la piel chinita. Un clásico. De un 5, dice Javi. Mira el símbolo de Quake. Champions, Quake Champions. Espero que lo hagan mejor que el multi del Doom. A mí la verdad es que... Ladies and gentlemen, please welcome Studio Director of id Software. No sé qué van a hacer con este Quake, porque el Doom al final quedó un poco flojo, ¿eh? Yo creo que no hay mucha gente que se haya quedado con el Doom mucho más. Mira que Good está... evening, and welcome to the Bethesda E3 Showcase. Yes, Quake is back. Nueva Quake. The ¿No la has game jugado? that defined competitive multiplayer is back and better than ever. You know, it's Están hablando de hard to multijugador. believe that 20 years ago, Verás tú. Quake was first released. And, you know, if you'll excuse the pun, the aftershocks can still be felt to this day. Quake set new standards for multiplayer and pushed the boundaries Quake for is graphics back. and gameplay. AI is dead, Quake also confirmed. became a pioneer for esports, and 20 years later, Quake is still played in tournaments across the globe. The biggest of those tournaments No, is our MOBA very no own es. No, annual no. gathering, QuakeCon, which will attract this August tens of thousands of people to Dallas. As the co-designer habéis fijado, ¿no? of El the lazo que original lleva. game, I'm extremely proud Dan Luger, and hola. excited to be standing here today to announce the next Pues sí, chapter Quake of LOL this great MOBA. game, ¿Qué Quake dices? Champions. Facepalm total, ¿eh? No me digáis eso. Quake Champions is a competitive, arena-style, first-person shooter for the PC. Eso es lo que designed estaba for yo... players of Eso all es lo que skill estaba levels. yo pasándome por Whether la you cabeza y are new to Pokeboy. Quake or have been A ver qué van a fragging for hacer. the last 20 years, Quake Champions will give you the challenge and rush you'd expect from id Software multiplayer Posiblemente games. hagan un multijugador Now, al final. we know that y nos muestren un high-end poco un performance gameplay, is ¿no? critical with this type of game. Un And MOBA. so be assured, as with any id Software game, that Quake Champions will be fast, with amazing graphics running at 120 hertz with unlocked frame rates. Lo mismo que Doom. Yes. You're El going to get Doom heart-stopping está un action poco that will abandonado. keep you on the edge of your seat as you fight in classic No lo he vuelto a arena jugar. combat. El Doom. Quake Champions also taps into another hallmark Culpa de of the Overwatch. franchise, unique and badass characters. The game features a diverse cast of warriors, each with different attributes and unique abilities, allowing you to fight the way that you want. And you know that id has a long tradition of supporting Quake competitive después de tournaments. Doom And that continues y tal y como with le Quake fue a Champions. Doom, no sé. The game is designed for world-class esports play at every level, from the world's greatest Quake players to anyone willing to test their skills in Es the que arena. molaban los juegos So as clásicos part of antes, the pero es launch que lo que plan for Quake están Champions, haciendo ahora a lo mejor Bethesda will no be es la mejor supporting opción, and ¿no? expanding competitive tournaments Quizás and la leagues forma de ver los beyond videojuegos QuakeCon. ahora, And we'll have more to share about that in the a coming lo months. mejor no queremos I hope you volver enjoyed this atrás, sneak no peek sé. into our newest game. Join us at QuakeCon in August, and we'll have even more to Miedo talk me da de lo que le van a hacer al Quake. And Miedo now, me da. please Miedo me da. join me in welcoming Adiós, Iván. Bethesda's Chao. Global Muchas gracias por Vice pasarte. President of PR and Marketing, Pete Hines. ¿Te gustó la campaña del Doom? Está interesante. A ver, la campaña está interesante. La del Doom. El multijugador. A mí me volvió loca el multijugador. Mira que Thank you. jugaba yo al clásico, pero este... Thank you, Tim. As Tim said, we'll have even more to show on Quake Champions this August at QuakeCon. Yo lo streameé el Doom, pero tuve que dejarlo a medias. No estaba gustando mucho, no te creas. But right now, we're not at QuakeCon, No sé, we're at no había E3, muchos the streamers biggest week in en Twitch gaming, and jugando a this Doom. is the Bethesda E3 Showcase. El Doom duró poco en portada, no sé. La verdad, no sé si seguirán jugándolo el multijugador. So welcome No gusta, to ¿verdad? everyone here with me and to the millions of you watching online around the problema es world. que los Thank you juegos for de ahora joining se us. están enfocando We en el planned this multiplayer. showcase just like we make all of our games for you. Sí.
Now, last year, our La historia showcase del kicked Dune, off a big sinceramente, year lo que for es la Bethesda, historia, a mí no me one of the introdujo biggest in demasiado our en many ella. years No of sé, making games. estaba bastante más... So let me mention just a few highlights. The Elder Scrolls Online was released on console and became one of the Elder best-selling Scrolls games of 2015 Online. and was named Oh my MMO of god. the Year. Oh my god. Oh my god. Fallout Shelter. We launched Fallout Shelter, the very first mobile game from Bethesda Game Studios, and it became an instant hit and winner of multiple Mobile Game of the Year awards. Decid algo nuevo, hombre. In November, Fallout 4 was one of the biggest launches in the industry. So you heard of it. Good. And won numerous Game of the Year awards, including at DICE and again at the BAFTA Le he dado el Awards. botón de los And now nervios. Fallout 4 is bringing user mods to Oh Xbox my God, One and muchísimas soon to gracias por la PS4 in a way that's suscripción, de never verdad. been seen before. And just last month, the new Vamos a Doom hacer was una cosa. released to rave reviews. No me lo creo. Doctor Lizardo. Now, the Gracias por original el... Doom Oh, almost Dios. Por single-handedly las plumas popularized doradas. first-person shooter games, and now you have a new Doom game, faithful to its legacy with some of the best graphics and gameplay ever. And millions of fans es have que been la alerta enjoying la the tengo quitada fast-paced action porque- and creating and sharing mods using SnapMap. The response to all of these games has been amazing, and your enthusiasm and support for us has encouraged us to go even bigger. You Vamos just a heard hacer una about our cosa. new Quake game. Let's see what else we have planned for you guys. At last year's showcase, I told you about Tengo the las Elder alertas Scrolls Legends, desactivadas, a ¿vale? Para que free-to-play podamos ver el collectible evento, card ¿vale? game. Pero Now, al as I final, said cuando last year, I paremos, am a huge celebramos fan estas of 3 these games. I play suscripciones, them de verdad, a en serio. lot. Muchas gracias por el So this is a apoyo, de game I'm verdad. particularly Gracias por esas excited plumas about. doradas, Legends provides a Doctor very deep Lizardo. strategy experience through both Muchísimas, single and muchísimas multiplayer gracias, modes, de verdad, beginning se with a agradece campaign muchísimo. complete with a compelling story, No, es que estaba interesting mirando a ver characters, si and some podía great hacer gameplay. que... Pero The no. story Luego is lo told from the ponemos, perspective ¿vale? of a moth priest named Luego lo Kelly. ponemos. I'll let him tell you a Muchas little more gracias, en as we serio. take a look at the campaign's Le voy a poner opening yo también. cinematic. Es que he desactivado las alertas, ¿vale? Pero en realidad tendría que salir una música cuando alguien se suscribe. Pero quería... Las he quitado para el evento, ¿vale? Para que, por si acaso que haya un The tráiler, Elder Scrolls show us what was poder verlo bien. and what yet will be. And they have revealed much to me. Spare us your stories, old man, unless they can sharpen spears. Our war chief is dying. Our enemies are massing for another attack. We must prepare for battle. We should go, Kellen. We have the scroll we came for. And this one smells blood in the wind. Patience, Nog. I have words yet to speak here. Stories can do surprising things, Spear Maiden, whether they are true or not. And Ha explotado. Hola. ¿Qué le ha pasado a la conferencia? Ha explotado. Se ha caído Twitch. A ver, lo voy a quitar y lo voy a poner de nuevo. ¿Se ha caído el stream de Bethesda? ¿Se ha caído el stream de Bethesda? ¿En serio? Madre mía, qué oportuno. forgotten hero Qué oportuno, Dios mío. who changed the very course of history. Ya está, tranquilos, ya lo arreglé. RIP. Hola, Leina, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué? Le llegó mala vibra, se ve. When Legends begins, you're set on a path that Se ha is quedado covered the negro. world of the Elder Scrolls in a way you haven't seen before. The choices you make define your approach and Siguen unlock hablando all the del depth juego de the game estrategias de has to offer. cartas que van a sacar A two-lane del battlefield Elder provides Scrolls. more variety Yo no and sé. strategic depth. Players make Yo no soy de decisions esa that clase de change the juegos, la cards they verdad. want Yo to he improve tratado or de add to jugar their al decks. Hearthstone y And esas we offer cosillas, a full pero no. single-player campaign, as También well as multiple ways to en play against las the cartas AI or físicas, other players in las both Magic y todo battle eso, and no arena me modes. terminan a mí de Now, we began enganchar. public beta Son testing in entretenidas y April, and tal, so far the pero feedback from the people es who un have been vicio playing muy, has no been sé, terrific. al final To acabo celebrate viciando E3 más this a week, otras we'll be cositas. letting even more of you into the beta to start playing. Pero Now, bueno, if you haven't signed up yet, just visit si hay alguien aquí Bethesda.net, que le gusten los juegos create de an account cartas, and pues sign up, and posiblemente be esta sure pueda to keep ser an una eye buena on your lección. email. Also tonight, Tiene- we're very pleased to announce that in addition Se to ve que PC tiene and muchas iPad, modalidades de Legends juego, will be tiene un modo coming to historia. iPhone, Mira, ahí está Mac, hablando and de Android tablets and phones las later this year. modalidades. Puedes jugarlo en varias
plataformas, por lo que veo, o sea, en el móvil As I también. said, I'm very excited about Como el Legends as Hearthstone, it brings supongo, together an award-winning franchise Una mala that pérdida I del love Quake and que a le ha new dado la genre. al cámara. Whether you're a veteran strategy card fan or have never played a game before, it's a game we Sos vos, think no toque you'll nada, all really dice. enjoy. No toque And nada. now, so long as we're on the topic of Legends, let's take a look Llevas at what aquí. the team Ay, at Bethesda Leinat, Game que haces Studios has been hard despierto, que tienes que ir a trabajar. Me gusta. Welcome here to Bethesda Game Studios. It's amazing to think it has only been a year Espera, que since you se oye first bajito. heard about Fallout 4 at this very event. And thanks to you, it became not just our most Sinceramente, popular el año game pasado ever, yo vi los but one eventos of the industries y has simply emocionaban blown más us away, and we're incredibly blessed to have el fans escenario like me you. me Seeing what emocionaba you've más created, cómo lo not just in the tenían. main game with the add-ons and of course No mods, sé, igual. it is just incredible. And we're not done yet. We're excited to show you Esto de que what's se coming vean los next presentadores for y el Fallout público 4. detrás. No sé. Con lo guapo que es que vayan poniendo detrás cosillas así, escenas y tal. Elevators, armor racks, weapons, track kits. Qué guay, tío. No, tío, eso entretiene demasiado, loco. Son muchas horas para todo eso. Máquinas, madre mía, lo que se puede hacer, madre mía. Que va, que va. Contraptions, next week. Baltic. Uf, demasiada construcción. No metáis tanta construcción que... Madre mía. Dios, todo lo que van a meter de construir. ¡Oh, la madre! ¿Qué? Oh my god. Workshop. El addon. Los addons. Sería buena opción para el canal. Juego de cartas con los chocobos. Yo a los juegos de cartas que me gustan son los del Final Fantasy. El triple trial de toda la vida. Y los otros. Aquí tenemos el tráiler. Nuka World. Parque de atracciones. Of course, we didn't just announce Fallout 4 last year. Me We tiene also mareado, announced brinca and de una released cosa a otra y vuelve a lo Fallout mismo, Shelter, which ¿verdad? over Es verdad, 50 Tizar. million of you have downloaded Este and es el played. Shelter, We chicos, have yo a no he really jugado big nunca. update coming out. Take a look. Tiene pinta de tener bastante entretenimiento este juego, ¿eh? Ay, pero esto de que tengas... ¿Hay que pagar para este juego? ¿Tiene micropagos o algo así? ¿O pagar para ahorrar tiempo de esto, de construcción? We hope you're as excited as we are about all of the stuff coming to Fallout. We want to thank you Qué again, vicio para not just pillar for la your carta del support centro over the lunar. last year, but your support of our whole studio really over the last 20 years. Hola, Iván. There is something ¿Qué else, tal? though, Bienvenido. that you've been asking Quiero us ese about, cabezón. and yes. Es entretenido el juego, Tomás Geva. Ahora Skyrim, pero bueno, ¿qué es esto? De un lado para otro. PlayStation 3. PlayStation 4. Xbox 360. Xbox One. Remaster Arts and Effects. Volumetric Good Race. Otra vez. Uy. Está un poco raro Twitch, ¿eh? Remaster, tiene pinta. Lo van a arreglar, pero ¿van a arreglarle los bugs o no van a arreglarle los bugs? Play mods on console. Joder, pero no me digáis que me tengo que comprar el juego de nuevo, tío. Arregladme el que tengo ya mal hecho. Special Edition, tío, ¿en serio? Arregladme el que ya tengo comprado, por favor. Ay, no. Jope. No he podido pasármelo por culpa de los bugs. No se vale, tío. Con mods. Qué bonito es con mods, sí. Especial edición.
Thank you. ¡Refrito! Hi everyone, I'm very excited to be here tonight on behalf of Arcane Studios, the makers of Dishonored. Que salga la versión coleccionista. Our, ¿Ya han visto algo? our passion is ¿Qué ha for a pasado? very specific kind of game. First-person Muchachos muy immersive buenas. games. Our games blend narration Con los and addons, simulation claro. in a way that makes every player's experience different. Where players can improvise and where choices have consequence. Para Our PC games no lo necesitas sin contar encourage que replay usaron in un mod order to visual try para different para play hacerlo. styles, so that players are free to play their Sí, own para way. consolas. In Está 2012, claro. we released Dishonored. We were thrilled that the game was so well Me ves received by the decepcionada con gamers Bethesda and the Striker, critics sí, un all around the poco. world. Todavía, That no was sé. like one of the best feelings No me for us developers. No. After that launch, my friend Hubo un and momento que co-director casi me emocionan, pero ya Harvey luego... Smith, El took the tráiler lead de on Quake lo vi un Dishonored 2, poco so he went to soso, France no and sé. Lyon and Lo worked vi un with the team over there. poco... Tenía poca Meanwhile, fuerza ahí I have been enseñando, busy no in sé. Austin working on something else. Estaba guapo, a ver, pero... And tonight, I Todo have a belleza surprise for y you. vi poco de juego. I'm Poco de going to juego. reveal what that surprise is. No entendí in a muy minute. bien en qué se iban a basar ahí. It's a new game built on the Los que values that are compramos so en su dear día to que nos Arcane. den It's Hopper another and César. first-person immersive game set in a dangerous universe. pena. Only this time PC. we added a psychological thrill. Hasta el momento decepcionante. Here is the A ver, world's empezaron first bien look con, at what we've been up to. el trivial y entreteniendo un Good poquito morning, así. Morgan. Today is Monday, March 15th, Por favor. 2032. You have a 9 a.m. appointment with Alex in his office. There is no ¿Esa mano duration peluda? set for this meeting. There is a 3 p.m. meeting in TranStar Conference Room A to greenlight research and development. ¿Esto qué es? ¿Estilo Mirror's Edge ahí en primera persona? ¿Todo el rato? Vamos a ver. Vale, le vamos a ver la cara al muchacho. Good morning, Morgan. Today is Monday, Morgan. March 15th, 2032. You have a 9 a.m. appointment. Se repite. ¡Ah! ¡Ostras, qué movida! Good morning, Morgan. Today is Monday, March 15th, Ay, Dios. 2032. Paranoia. Good morning, Morgan. Good morning. Looks like we have some tests to run through today. Así sí, así sí. Así sí. Esto es lo que hay que ver. Se repite el mismo día. Es como oriental el chico, ¿no? ¿O no? No lo veo Good muy morning, Morgan. bien. Se ha hablado a sí mismo. Good morning, Morgan. You're not going to like what I have to say next. Tiene la misma frase metida en la cabeza. ¡Prey! Pues sí. Prey, chicos. Prey. In Prey, Me acaban you de vender un awaken juego, aboard dice Talos Tomás. 1, a very special Está curioso, está space interesante station. este juego. It is year PlayStation, ¿ha 2032. dicho? You are the key subject of an experiment meant to alter humanity forever. ¿Ha But dicho? things have gone wrong, of Ay, como sea course. exclusivo. The space station has been overrun by an alien threat, and you are now being hunted. As you dig into the dark secrets of Talos 1 and your own past, you must survive using all the tools at your disposal ¿Qué on serio, board the muchacho? station. Your wits, weapons, and mind-bending abilities. Prey will be available next year on Xbox One, PS4, and PC. Ah, We'll en have PC more to también. show at Vale, the vale. PreyCon, so be sure to join us there. Thank you. Xbox, PS4, Xbox One y PC, ¿vale? Hi everyone, I'm Marty Stratton, executive producer of Doom at id Software. Last month, we had the privilege of FNEA y ahora releasing one of Prey, the most los iconic nuevos. titles in our industry to fans around the world. We challenged ourselves to ensure Doom lived up to its incredible legacy, and we thank you, our fans, for making the Doom launch such Al a final algo tremendous interesante. success. Reboot de Prey. It's been amazing to watch Reboot and de hear Prey. from the millions of players Half-Life, sí, enjoying the hombre. many aspects of the game. Me meten From algo those de of you Half-Life gunning for 3 the y... perfect run through the campaign, Te lo juro, me to da un others ataque aquí, te lo constantly juro. testing their skills in multiplayer, you continue to Ojalá, inspire our team. ojalá. Last year, we told you we wanted to put the power of creation in the hands of every player through Doom Snap Map, allowing for an endless stream of new gameplay.
And in the coming Doom months, we're Snap excited to be Map. supporting Doom Snap Map with free updates and even more ways to play. We'll be delivering Pensé new que iban a construction anunciar Bioshock modules, 4. including hell visual themes, as well as new props, objects, weapons, and items. While creators can look forward to new logic options and functionality, like the ability to create true single-player experiences with features like the popular weapon wheel found in the campaign. And again, throughout the year, every Snap Map feature and update is free for every player. For multiplayer, next month we'll release 2 new modes, including a uniquely Doom variant of One Flag CTF O es un called reboot o es una Exodus, coincidencia as demasiado well as an grande. all-new multi-zone ¿Coincidencia con capture qué? and hold ¿Pokéboy? mode called Sector. Half-Life 3, Later this Portal summer, 3. we'll turn up the heat with the release of 3 free-for-all modes. ¿A ti no te gusta el including Half-Life, classic Andy? Eso These es modes porque will no lo be has free to vivido all players conmigo. and playable on Que yo te any puedo existing enseñar or future una maps. Una Also historia y next una month, aventura con el fans can look Half-Life forward que to our flipas. first premium Doom DLC pack, Unto the Evil. The first DLC pack Multiplayer, includes DLC. 3 new multiplayer maps: DLC del Offering, Doom. Cataclysm, and Ritual. Pues no A sé new yo. playable demon called the La de Harvester, muertes que tuve yo a new en las gun, caídas. equipment item, El armor parkour sets, en el Doom no taunts, lo and controlo. Tenemos un multijugador. With just a month past since our launch, we hope you've only scratched the surface of fun we packed into the game. And we can't wait to give you even more ways Mañana to igual, compete, create, los directos play, de la and E3. fight like hell. Mañana hay Thank 4 you. conferencias. Desde las 6:30 España tenemos la de Microsoft. A las 8 tenemos la de PC Show. A las Wow, 10 ton of great stuff Ubisoft. there Y a las for 3 de la everyone that's mañana enjoying Doom. And again, we thank you, the fans, Sony. for making it such a hit. Doom has received near universal acclaim from critics and players alike for its fast combat, over-the-top demons, and amazing graphics, everything that it is known for. Now, it is also known as a longtime supporter of shareware, or for you youngsters in the audience, that's what us old guys used to call a demo. And in a nod to that tradition, we've decided to offer everyone who el hasn't Prey checked fue out publicado Doom's amazing en gameplay a chance to Norteamérica do en it 2006, for pone free. aquí, o sea que sí que es un reboot. Starting tonight, you can download O and sea, play hay the un first Prey level of viejo, Doom on Steam, efectivamente, pero PS4, or 2006. Xbox One for free. 2006 es Now, como this demasiado. offer is No only sé. good this week, but we want everyone to have a chance to see why Doom is one of the Bueno, highest rated estamos en shooters ever. 2016. So if you love A super ver, intense 10 action años. or you Es que just want los to años experience pasan state-of-the-art rápido, gaming, chicos. go download Doom and fight like hell on us. We think you'll see ¿No puede what comentar la everyone else is conferencia? talking about. Es, Now, let's no la shift from comento Demons mucho in Hell Nerveros to para Danger Princes para and que la Secret podamos Assassin escuchar un Cults. poquito, Please welcome from ZeniMax Online Studios, the Elder Si Scrolls hablo, no Online la game director, escuchamos. Matt Firor. Matt? Thanks, everyone. A las 6 de la tarde, a las 6 Good y media, Javi, sí. This Microsoft. week is the one-year anniversary of the launch of the Elder Scrolls Online on Xbox One and PlayStation 4. Sí, hay uno viejo, Because sí, we en were launching the game, 2006. this time last year, I was a Lo little busy estoy and I wasn't mirando. able to be here in person. But I made sure I was here this year to tell everyone what's been happening with the Elder Están Scrolls todos Online. con el lazo. From the console launch last June to the release of Con el 3 lazo del critically arco acclaimed iris. DLC game packs during the year, Ubisoft all of es us a at las ZeniMax 10 Online mañana. have been really, really busy. Dan Luger. But before I go any further, I want to take a moment and thank all of our fans for your support, your enthusiasm, and your feedback. We take it really seriously, and we continue to work to improve the Como game. grita esa loca. And based on the response, you like the changes. Tiene pinta que esta conferencia va a durar un poco más que la de EA, ¿no? Elder Scrolls Online was Están named mostrando más cosas. the best MMOG Pocas, of 2015, pero, was o one sea, of the best-selling pocas games of the year of interesantes para any nosotros, kind, pero and now supports a highly engaged community of over 7 million of you who have been Oh my exploring this God. enormous world of Tamriel. Let's take a look at some of the Lizard. highlights from the Elder Scrolls Online Oh from my launch God, onward. Lizard. Muchísimas gracias, Lizard, de verdad. Lizardo, muchísimas gracias, en serio. Lo sabía. Madre mía, qué ganas de sacar el arco.
Ahí. $400 verduras para utilizar, o sea, muchas gracias. I don't speak Spanish, but take it. Thank you. Oh my god. Thank you. Ay, no sabía que no sabías español. Muchas gracias. Muchas gracias, Lizard. The Elder Scrolls Online no lo he jugado. You can see the Elder Scrolls Online community is having a lot of fun playing the game. And our player community is still growing. Tonight, I'm very happy to announce that on June 23rd, we'll be expanding internationally by launching Elder Scrolls Online in Japan. We look forward to welcoming these fellow adventurers to the exciting world of Tamriel. 400 verduras and for para everyone who Lizard. plays, we have a lot more great content on the way. Really, For me, amazing. one of my favorite moments in any RPG ever was the Dark Brotherhood Solo quest in the hablamos Elder Scrolls español 4 aquí, Oblivion. It Que was me packed full rompen of esto assassination con and los intrigue, gritos. and like me, fans everywhere loved it. So I'm particularly excited for the launch of the Dark Brotherhood DLC game pack on Xbox One and ¿Quién PlayStation de aquí 4 juega al this Tuesday. online? Dark Brotherhood. In the Dark Brotherhood DLC, Supongo que es you'll la travel to expansión, another ¿no? location from Oblivion, the Gold Coast of Cyrodiil. The Dark Brotherhood has a Hola, appropriately Yasir. dark storyline full of intrigue and mystery and brings all new repeatable quest gameplay to ESO. Ese hombre tiene So, los please enjoy the brazos muy worldwide debut cortos. of the Dark Brotherhood DLC launch trailer. No, lo que pasa es que está a lo mejor enfocado raro, ¿no? Sweet mother, send your child unto me. For the sins of the unworthy must be baptized in blood and fear. This is the Black Sacrament Initiate. Para Nintendo no espero nada, pero van a sacar Pokémon, un Pokémon nuevo Now go, y un Zelda. Me gustan mucho, pero ya no tengo consolas para jugar en Nintendo, solo la 3DS y no suelo, me cuesta mucho conseguir para eso, no puedo. Welcome, Initiate, to the Dark Brotherhood. Un nuevo DLC de Bungie, de Destiny. In Tamriel, no one is safe. Oh my god. Especially from us. Dark Brotherhood. Prefiero ver Legión. Oh, eso sí que me emociona. Eso sí que me emociona. ¿Tú juegas Altera, Tomás Geba? Es gratis. Yo he jugado al Altera, pero no me he terminado de llenar. He llegado bastante nivel. Y estéticamente es un juego bastante atractivo, la verdad. Pero creo que el estilo multijugador de ese juego no me termina de la cooperación entre el equipo para hacer el PvE contra la IA no me termina de gustar. Tonight, we're announcing One Tamriel, marking another major evolution of gameplay in the Elder Scrolls Online. With One Tamriel, all characters will be automatically leveled to content in the world, allowing them to freely group with anyone they want, and also to explore the vast world of Tamriel with no level restrictions. This means all content barriers are gone and there are no restrictions on alliances or questing. From the moment you get out of the tutorial, the entire game world is open for you to explore freely. You can go wherever you want and play with whomever you want. This is the first time this has ever been done in a multi-platform RPG. We'll think you'll love it. Assassin's Creed Edition, de Scroll. Sí, eso estaba yo pensando. ¿Y por qué? ¿Piensas igual que yo, oye? I want to thank the awesome Elder Scrolls Online community for your support. We never take it for granted. We work hard every day to make your Elder Scrolls Online experience the awesome adventure you want and deserve. Thanks, everyone. Yo también jugué Altera cuando era de pago, pero muy sencillo, la verdad. Sí, cuando era de pago. Al Ion también lo jugué cuando era de pago. Soy muy de probar los juegos multijugador. Thank you, Matt. Well done. Los MMO, pero... We want you to get as much as possible
out of this year's showcase. So this year, after we're done here in the hangar, we're just going to keep the showcase going. Now, for those of you watching at home, our pre-show hosts, Adam Sessler and Morgan Webb, will be back to take over the stream, and they'll bring you exclusive interviews and more information about all the games that we're talking about here tonight. Here in Los Angeles, we've built an interactive space over on the other side of the lot where you have a chance to learn more about our games, play some of them, and meet some of our developers. Over there is also food, drink, and to make sure it's a real Pero el party, Elder we have Scroll nunca he arranged a visto special nada. He performance probado by el Final Blink-182, who will Fantasy, drop their new album. el online. Pero Who will del drop their Elder new nunca album nada, California nada. in a couple of weeks, and you get to hear them Ni lo he live tonight testeado. as they start their summer tour. No lo he probado. Now we have another treat ¿Alguien lo ha for you over probado? there as well. A ¿A qué chance to sabe? ¿A experience qué the sabe latest el in Elder virtual Scroll? reality from Bethesda. Online. Ooh. ¡VR! Weren't expecting that, were you? Ay, pero eso es muy caro. Eso Now, nos the queda first muy time lejos. anyone experienced modern VR was at E3 2012, and if you were there and lucky enough, you may remember getting to play Doom 3 BFG in our booth. Complicado, now, at the time, Coil, no. we had No solved hay some of nuevo the Elder toughest technology Scroll. challenges posed by VR, Por and ahora. people were amazed. Since then, we've quietly continued our pioneering work in VR, Subtítulos. and tonight, we want Están you pegados to see por and Bethesda, experience pagados. what you feel when you Sí. put on a headset and play the latest Están AAA games pagados. in the industry. Now we have two games Se for you to adelantan a la experience. noticia porque The la ven first en la is the pantalla just primero. released Doom. Doom. You can take a virtual tour of hell Hay and un get a nuevo DLC totally del unique Doom. look at the very latest in graphics and true next-gen rendering from our id Tech 6 engine. Y yo todavía no me lo he pasado, In no lo he addition, terminado el juego. we think the greatest promise of VR is its ability to immerse Lo players dejé a la completely mitad into donde lo virtual dejamos en el worlds, stream. and that the best games for that experience will be first-person open-world RPGs. So we have VR. Fallout 4 for you to play as well. Realidad virtual. Wander the Wasteland, check out the iconic Red Rocket, try combat. I'm telling you, with a Pip-Boy on your arm, a dog by your side, Bethesda a gun in VR your se la está hand, currando it's mucho. pretty incredible. Tonight, we're pleased to announce that Fallout 4 will be released in Qué guapo el 2017 escenario, on the chiquillos, HTC Vive platform. Está And bonito. if you thought survival mode was an intense way to experience Fallout, you ain't seen nothing yet. We want to give you a glimpse into where we're headed with VR, where you can Los expect us NPCs to tienen remain a una idea leader, offering our descomunal. games on the very Jugué best lo que era platforms beta you y demás, choose. pero no So me be sure to gustó check it out. Now, for more su on the modelo second de half of the pago. showcase, let's check in with Adam and Morgan to see what's happening and get ¿Te an update on imaginas what they have planned. cuánto Adam, vómito Morgan, what do saldría you have? jugando al... Pete, now we are here at BE3 Plaza. Sí, el and Doom, this is el sort of Doom this tenía experience algo that que you guys are mareaba gonna un get to poco, see, after the showcase. We have some Bethesda Un poco VR sí. over here. Now, right now there's no line, so that's kind of tempting, isn't Pero it? yo sí el Quake va a ser taking más, advantage of más that. And como over Doom. here, Elder Scrolls No Legends. creo que lo for traiga al everyone to canal, play. no lo Pete, I pondré fully como expect to prioridad see you porque at el one of Doom these lo tables dejamos a showing off that medias. card mastery skill I know you possess. Now, in here, Adam and I are actually going to be interviewing some of the developers that you guys just saw their games on stage. So we're going to have a lot more information for you. So everybody on the stream needs to stay tuned for that after the Definitely. showcase. Lots of good info, but for the moment, let's go back to Pete and even more games. Thank you, Adam and Morgan. Por We will see ahora, you guys Dishonored in a few 2 minutes. But es el we que are más not o menos going así me ha anywhere just gustado. yet because there is one more thing that we think you are going to want to see. Last year, we announced that a sequel to Dishonored was in development, marking a new chapter to the Game of the Year from Arcane Studios. Juego del año. We shared a few tidbits about the sequel, but for the most part, you could say we've Madre been mía, in las horas que stealth mode. son. Until now. Sorry, I couldn't help myself. Dishonored 2 is going to be a very special Eso game, tiene que one pesar, that lives ¿no? up Un to poco its y- celebrated legacy and then goes way VR beyond. con To tell Fallout. you more, please join me in welcoming the creative director of Dishonored 2, Harvey Smith. Wow. Thanks, Pete. Hi, everybody. In Dishonored, you play a supernatural assassin in a steampunk city. The game blends combat, stealth, Mucha and decepción mobility, en giving el you chat, many different ¿verdad? pathways and approaches. When the original Dishonored was released in 2012, you embraced the game and made it your own. You discovered moves and combinations of powers that we didn't even imagine. Me We were golpearía con thrilled by todo. your passion for Dishonored, and we were humbled by the success of the game, A which ver, won que more quedan than 100 juegos, Game que of quedan the Year juegos por awards. salir todavía. At last year's E3, La de EA we estuvo announced más Dishonored emocionante. 2. Con So los tonight, here trailers, with all la of you verdad for es the que first estaban más time, we're vivos, going to ¿no? show you the Los game. de EA.
Iban a juego con la música. Estos los veo muy... Y mira que tienen buena banda sonora con el de Scrolls, pero... Ay, Dios. Esto huele a Bioshock, ¿no? Ay, Dios. Vamos a ver. Devil Within 2 tiene que salir Welcome aún. back to the Empire of the Isles, a rich, Victorian-inspired fantasy world with a distinct style and an exotic cast of characters. For Dishonored 2, we wanted to explore a new location, Karnaca, the jewel of the south. Our approach to world creation is very layered. Our art and design teams work together to create a strong sense of place with a well-realized culture. It's based on the people living there, the work they do, the architecture, economy, the climate, even the food and songs. Madre mía, es verdad, Visiatrix. No me extraña nada. Sí, es Dishonored 2, pero es que... Jope, macho. Pero es que están dando mucha vuelta para adelante y para atrás y a los españoles nos están mareando un poco. Ahora es en el order to juego. bring Karnaca to life, we've created a custom game engine designed to support our signature art direction and level design. We wanted Dishonored 2 to resemble a painting in motion, so we've given considerable thought to our lighting and the way it plays across every surface. We've created custom tools to support the interruptible, real-time narrative scenes necessary for a stealth simulation. El movimiento de ese personaje era un poco raro, approach to audio, both in terms of atmospherics and stealth gameplay. La verdad es que el diseño es una pasada, All of these details make Karnaca more vivid thanks to our new technology, which we call the Void Engine. Tienen que tener una capacidad artística impresionante para pensar así. Hay mucho trabajo ahí detrás, ¿eh? No es nada simple ese escenario. Fijaos en los detalles que tiene. Y otra vez. In crafting spaces for you to explore, we've got several creative goals. We want the environment to feel coherent and complete, plausible. Where do these characters live and how do they get to work? Is there a viable pathway that makes sense? Where do they take their breaks or stop for lunch? ¿Qué os parece el Dishonored? But it goes further than that. For Dishonored 2, we felt compelled to ask ourselves about the history of a given street or shop. What was there a decade before the player arrives in Karnaca? Often you can see the layers of history. Watermarks on the wall from past floods, healing posters and advertisements from years ago. Pues sí, sería más fácil. We want every market, every alley Bethesda to tell a es el Sony de este año, story and offer you the chance to see something novel or intriguing. Dishonored 2 starts and ends in Dunwall, but most of the action takes place here in Karnaca. Pero en serio, ¿esto es lo que vamos a ver en el juego mientras jugamos? All right, there you go. Your first look at Dishonored 2. Muy bien. Thank you. On behalf of all my teammates at Arcane and Leon, who worked so hard to bring this to you, and my dear friend Rafael Colantonio, thank you so much for all the passion you've given the game. Pero no tanto como el Battlefield. In the first Dishonored game, you played Corvo Attano, falsely accused of killing the Empress, the woman he loved and was sworn to protect. And you were blamed for the abduction of their daughter, Emily Caldwell. After escaping on the night of his execution, Corvo is gifted with supernatural powers and dedicates himself to avenging the death of the Empress and restoring young Emily to the throne. As we began to work on Dishonored 2, a single question haunted us. What became of Emily Caldwell? How would her experiences affect her, and what kind of ruler would she become? We envisioned Emily grown up, 25 years of age, and then we began to imagine what she'd be like as a heroic figure, as someone fighting for her life against the forces of deceit. We developed a vision for Emily Caldwell that excited us, and at E3 last year, we shared that vision with the world. Dishonored 2 is set 15 years after the first game. Emily Caldwell rules the Empire, watched over by her father, Corvo Attano.
Una fiesta. Royal subjects, we're going through a difficult time, but today we honor my mother, the late Jessamine Caldwell. May her memory survive through the ages. Emily. You look tired, Father. Every year, I think the anniversary of Jessamine's death will be easier, but it Esa never voz is. me suena. I wish Mother was still the Empress. I don't think I'm very good at this. You're still learning. La Don't protagonista worry es la about the niña del 1. rabble-rousers, and we'll catch the crown killer. Hay que jugar al 1 entonces. People are saying it's you. That these Me tocó. assassinations are a Pocho. misguided effort to protect me. No, someone's trying to make us look guilty. No te emociona mucho ya, Sira, a mí tampoco. I wish I Es could just bonito. run away from all this. Sometimes you do. Tiene pinta de tener una buena You think I don't historia. know about your nights out on the rooftops? Courage. The ceremony will be over soon. Pero es continua, o sea, habrá que jugar al 1 para entender el 2. That combination of titles years ago. When an otherworldly usurper seizes the throne, the fate of the Empire is left hanging in the balance. Dishonored 2 offers you the choice of playing as Empress Emily Caldwell or the Royal Protector, Corvo Itano. Emily and Corvo are both fully voiced this time with their own perspectives and emotional responses to the events transpiring around them. Whoever you choose to play, you've got to flee Dunwall, your home, and travel to Karnaca in order to unravel the threads of a conspiracy and take back what's yours. 10 de 10. Vamos por los tejados como si fuera un juego de Assassin's Creed. Avanzamos y corremos utilizando el parkour. Movimientos interesantes. Nos acercamos a una tubería, hacemos equilibrio, saltamos. Salto de fe contra el agua. Dishonored is known for unscripted, simulation-driven missions where no two players ever have the same experience. There are many pathways to explore as you penetrate well-defended locations, many numerous ways to find and eliminate nefarious targets. In crafting the missions for Dishonored 2, we've put a much greater emphasis on big, interesting themes, either from a gameplay or fictional standpoint, making each mission a wildly unique place to explore. Todos tienen el lazo menos yo, I'll no tengo explain a eso. little bit more about that. Today we're going to show you the Dust District, an industrial ruin ravaged by terrible storms that hit at random intervals. In the Dust District, a militant religious faction called the Overseers is at war with the Howler Gang. The leaders of both factions are trying to take each other down. You can side with the Overseers or the Howlers or neither. There are many ways to complete the mission. Vale, ya estamos viendo un poquito la interfaz del menú por lo que veo. Nueva misión, es bastante atractiva. No sé cómo será el 1, la verdad, pero esta es bastante atractiva. Supongo que tenemos la vida ahí arriba, la barra de vida y una energía, por lo que veo. Tenemos una roja, otra azul. Ratas, no pueden faltar las ratas bajo tierra. Los objetos se resaltan y tenemos un objetivo marcado a seguir. Por ahora me parece que es lineal por lo que estoy viendo. No sé si hasta qué punto. Bethesda Overlook, nuevo lugar. Mira las tuberías. La verdad es que el diseño del juego es bastante atractivo, me encanta. Quedaría un rato observando el exterior de estas construcciones. Muy bonitas. Sacamos cuchillo. Y modo sigilo, que sabéis que me encanta. Nos preparamos detrás de la caja y tenemos una vista con un súper... ¿Cómo lo podemos llamar a esto? Telescopio, ¿no? ¿No? Tampoco. Parece el típico ojo este. Madre mía, ese salto. Madre mía, ese salto, eso es lo que queremos ver. Un poquito de jugabilidad. Pues esta va a durar un poquito más. Me gusta bastante el modo de juego. Y el sigilo, sabéis que me encanta. Píllalo por detrás, eso es. Bien, buena clavada, me gusta, me gusta. ¿Te lo puedes llevar? Madre mía, o sea, lo ponía... Oh, Dios. Se lo ha llevado para atrás. No ha hecho nada de ruido. Le ha escuchado. Ha visto su compañero. Tenemos la IA inteligente. No, no es muy inteligente, ¿no? No es muy inteligente. No sabe dónde está ahí. No sabe dónde está. Está mirando a su compañero. Está mirando a su compañero. Madre mía.
Además, fijaos en el tiempo, acaba de venir mucha tierra. Madre mía, qué ventolera se acaba de meter, Dios mío. Este ruido y este viento también creo que puede ayudar un poquito al tema del sigilo. Supongo que tendrás que aprovecharlo, ¿no? Wow. Me gusta la jugabilidad. Este es el típico juego que yo jugaría. Catalejo, eso. Catalejo. Podemos llamarlo así. Oh, salto y muerte. Clavada. Ese combate es un poco... Después de haber estado jugando al Mirror 6 Cataclysm en primera persona, con el combate cuerpo a cuerpo, la movilidad del personaje la verdad es que está un poco estática, pero bueno. Esa clavada de cuchillo, quizá el combate, quizá después de haber jugado al Mirror, al segundo, oh Dios, esa sangre. Muy bonita la estética de los escenarios, pero se dejan varios detalles en cuanto al combate y la sangre. No sé. No le veo una sangre muy bonita. Ustedes saben que yo me fijo mucho en la movilidad de los cadáveres y en la sangre. Y eso... ¿Qué os está pareciendo lo que estáis viendo, chicos? Comentadme ahí, a ver qué os leo. Esto sí es in-game, exacto, y Pokéboy. La estética es la misma, por eso te recuerda, se llama Steampunk. Cyberpunk. También le dicen Gran César. Seguridad desactivada. Gráficamente está mucho mejor que el 1, ¿no? Debería de estar mejor siempre. No sé. ¿Alguna vez habéis visto un juego que sea una segunda parte que gráficamente esté peor? Yo nunca. No sé si ustedes alguna vez habéis visto alguno así. Nombradlo si lo habéis visto. Pero obviamente gráficamente siempre noto una mejoría de los juegos. La interfaz está muy curiosa. En el 1 también es así, la interfaz. Vamos a tener que jugar a esta saga, ¿eh? También es así con sigilo el 1, chicos. Los que habéis jugado el 1. If you're new to the Dishonored series, it's all about options and exploration. Dr. Lizard, muchas gracias. Bye bye, and also see different you. approaches, Google stealth or Translate, combat, lethal power. or non-lethal, and a wide array of supernatural powers that will dramatically change the experience as you play. We're very close to Vice Overseer Burns' office now. La conferencia, ¿no creéis que no van a mostrar nada más que esto, Arsene? Tiene que haber algo más, ¿no? Cyberpunk es otra cosa. Ah, cierto, tienes razón, Gran César, tienes razón. Es verdad. Es más futurista, ¿no? Cyberpunk. We're going to plant a stun mine and then link several of the overseers with Emily's domino power. So that whatever happens to one of them will happen to all of them. They share the same fate. Mira el menú ese, madre mía. ¿Qué tiene en la cabeza? Los está marcando. Switching off the projector will attract Vice Overseer Burns' attention, and when the mine affects one overseer, it will affect all of them. Claro, es que como no conozco el juego anterior, es muy Assassin's Creed, Tizar. Dice Tizar. De hecho, hacerlo con sigilo al máximo tiene premio. Buah, pues qué paciencia, ¿no? Hay que tener mucha paciencia en ese juego, a lo mejor. There are many creative ways to use Domino. Now we're going to show you Shadow Walk, another key power for Emily. Vaya habilidades más extrañas, ¿no? Vale, wow. Shadow Walk is useful for stealth and combat. You saw it in the announced trailer that we made for the game, and hay algo en la mecánica que no me convence. Es que yo estaba pensando lo mismo, ya sí, o sea, lo noto raro el movimiento del personaje, lo noto muy raro. No sé si desde afuera parece que la jugabilidad no es muy cómoda, no sé. Before closing today, we want to demonstrate another signature environment from a mission called A Crack in the Slab. It's another example of the missions in Dishonored 2 and how they're built around big, interesting themes. This mission takes place in a ruined manor that's been sealed for several years. At the start, the outsider appears and explains that reality was warped inside this place after an occult event. Your supernatural powers won't work inside the manor, and even time behaves strangely.
allowing you to Malaser, travel ¿qué back tal? and forth between the Este ruined tipo de present entorno se llama and the steampunk. past, Sí, when the manor ya was me lo está lavish and diciendo Gran refined. César. Exacto. De Alex Hate, muchas gracias por el follow, bienvenido. Here we're in the present, when the manor is in ruins. Está mostrando bastantes cosas, del juego. Eso, ese cristal, que da una especie de visibilidad extraña para ver. Now we've moved backwards, years into the past, when the manor was still inhabited and guarded. Qué guapo, la verdad es que el diseño de los escenarios es precioso, Pero no me gusta, no, sí, la mecánica no, promete, pero está flojillo, Looking through the lenses of the Quizás outsider's si no hubiesen otras timepiece, cosas you can see the alternate más timeline. This interesantes is a useful las for solving jugar. puzzles, as you've seen, but it can also be used to Está avoid guapo, or take pero a lo down mejor en un enemies. stream You can watch enemies in the alternate timeline, no sé cómo lo and then veréis step ustedes. through to Hay que tener execute your mucha plans. paciencia, para el tema del sigilo aquí. ¿En serio no lo vio? Madre mía. Este aspecto. ¿Lo ha visto ahí? No, no lo ha visto. Sí, lo está mirando. Tiene que verlo con el cristalito ese. ¿Eso también pasa en el 1? Lo del cristal. Las 4 en Canarias. We Una hope hora you're menos going to en love the game Canarias, as sí. much as we do. Thank you, thank you. I Madre have to mía. once again give a shout out to my 9 team in horas. France. They've worked so hard and they are so Voy a passionate morir. about the game. And the first game, they're really ready for you to get you guys Sí, to get your Toto. hands on it, and you don't have to wait long. All of you ¿Este can leave puede your dar mark on mucho the juego al Empire of the stream? Isles, ¿Sí, Javi? ¿Tú crees? because Dishonored 2 will release on PlayStation 4, the Xbox One, and Sale este PC año. November Dios, 11th, es que hay muchos juegos que quiero 2016. jugar este año, no sé cuál decidirme. But before I go, I've got one more thing for you. This is the worldwide Sí, está launch usando of una the habilidad Dishonored 2 para que no lo gameplay vea. trailer. You're seeing it here first. Good No sale night. en el 1 lo del cristal. No entiendo. Otra vez repetimos el tráiler. Por si nos hemos perdido algún detalle. Hay que jugar al primero. Yo creo que habría que jugar al primero para saber. Me gusta mucho el escenario, es que es precioso. Es muy atractivo a la vista este juego, Madre mía. ¿Os gustaría para stream? Vamos a ver, vamos a ver. De Bethesda, por ahora me quedaría con Dishonored para stream. A no ser que saquen algo más interesante que esto. ¿Creéis que se están guardando algunas bajo la manga? A lo mejor nos sorprenden con algo más, ¿no? Pocas sorpresas veo, Bueno, lo de las cartas fue una sorpresa increíble, El primero no se me hizo largo. Eso está bien. Este tiene pinta de que no... O sea... Tiene pinta de ser también algo lineal, o sea que no... Me gusta que los juegos no sean muy largos para poder jugarlos en stream y que no se queden a medias. Igual que los de mundo abierto tengo que ir directos al objetivo porque es que si no me enrollo y al final no los jugamos, no lo pasamos. Muchas horas para un stream, un canal de variedad de juegos en el que quieres mostrar mucha variedad, pues es un poco complicado centrarte en un juego tan largo. Está baratillo ahora, Gran César. Pues podríamos mirarlo. Lo tengo aquí apuntado. Tengo aquí la lista de los juegos que me tengo que mirar para streamear. A ver si podemos. El 1 no dura mucho. Devil Within 2 y te compro 10. Me tengo que pasar el DLC de Devil Within. Hemos pasado el juego. ¿Cuántos DLCs tiene Devil Within? Arsene, ¿lo sabes? Porque tengo uno, pero no sé si hay más. Take back... Uy, no me he dado tiempo a leerlo. Estoy cao, chicos. Yo creo que ahora me voy a ir a desayunar cuando termine el stream. Very excited about Dishonored 2. Could I please have another round of applause for the very shy and took off Harvey Smith?
And everyone at Arcane Studios, those guys are fantastic. They've been working Arda their se ve butts más off. guapa así, toda One of the things that desvelada y Dishonored fans desarreglada. have been Parece asking about a rockstar. lot is whether or not we're going to do a collector's Estoy edition. súper So agotada. tonight, I'm happy to Toto. confirm that yes, Madre we'll be mía. doing a limited Me he number tenido que of quitar las Dishonored 2 lentillas, Toto. collector's editions. Tenía las lentillas puestas y me las he The quitado collector's edition comes porque with ya a no very podía cool más con replica of los ojos. Corvo's mask as well as Emily's ring, and it'll be available through retailers around Van the a salir globe, muchos but juegos de supplies are cartas. limited, Ay, Dios. and as we saw with 3 Fallout 4 DLCs last year, tiene. and you Bueno, know who you pues are, they tengo go uno. out quickly. So, if you want one, I Tengo que suggest mirarme that you entonces pre-order el one resto. before they Me all gustó go mucho la away. historia de ese juego y Also, quiero if you continuarlo. pre-order or digitally A ver si nos pre-purchase da tiempo any para version seguir of jugándolo en Dishonored 2 stream. for a limited time only, you will get De a free hecho, copy of A Dishonored los Definitive 6.000 Edition, followers hay which que jugar includes the otro juego de original, terror. critically acclaimed Podría ir game plus empezando all a of the darle a los add-on DLCs content del Devil remastered Within. for the current generation of consoles. Aunque tengo otro as en la manga, otro Cool. juego de terror que mostraros. Por ahí escondido. Now, games like Dishonored 2 and all of the games that we've shown here Javi. tonight don't happen by accident. There are wonderfully talented, dedicated people working hard every day to build games that thrill and inspire all of us. Ayer And I want to hicimos take a 7 moment to horas de recognize and stream. thank the Dios, entire estoy Bethesda team reventada. Y and all verás of tú our mañana. studios. So if you take a look, you'll see Los teams from 24 all horas over the world se quedan who are joining cortos us al now. lado. Would you please welcome me? Would you please join me in Collector's thanking them all Edition, for la their máscara para incredible el and dedicated Collector's work? Edition Metal Cam, my god. Oh my god. Thank you very Cruzando much. los That dedos, was que es great. leer. So, from No creo que Quake salga, Champions to Dishonored 2, from The Elder Scrolls Legends to Prey, plus all of the new content Outlast? for Doom, Nah. The Elder Scrolls Online, Fallout 4, No Fallout Shelter, pre-reserves, Arda. and the latest in virtual No reality gaming. pre-reserves? It should be another big year for Bethesda. ¿A qué te Now, this refieres? has already been a great night, and we want to commemorate this Que no moment pre-reserve. and give you guys something special to remember it by. So for Dale all mis of you here in verduras a Los Toto por Angeles, lo when you bonito leave que te ha tonight, you'll get a dicho. special T-shirt. Sí. Ha sido muy bonito, Toto. Commemorating this event and all of the games that we've shown. And for those of you watching the stream at home, Adam and Morgan have T-shirts to give away, so keep watching ¿Streamer? for a chance to get yours. Buenas noches, And Ceballos. ¿Qué that is tal? everything we have to show you from this stage. So if you're here Lo with me más in the hangar, importante you que can han head over to the anunciado other side of the en lot. Electronic If you're Arts watching han sido online, Titanfall don't go 2, anywhere. Adam and Morgan are Battlefield about 1. to take over the second half of the stream. For the rest of our showcase, from all of us at Bethesda, Y de thank you all esta, so much for playing our games Dishonored and 2 joining nos us. ha gustado. That's it for me. Have a great night. Adam and Morgan, take it away. Han sacado cosas del online, DLC de Fallout, de add-ons del Elder Scroll, All right, edición thank you so much, especial Pete. del Hello, Skyrim everyone. para I am Adam Sussler, and along with consolas, Morgan Webb, un juego de I'll be here at cartas, en fin. BE3 Plus for about the next Está un hour, poco flojo el de interviewing the Bethesda. developers behind the games you just saw. That's Prey, Dishonored Quake. 2, Quake Champions to Doom, Fallout, Pero and so Quake, much han more. hablado We're poco going to de be bringing Quake. you Yo quiero ver exclusive más de info Quake, o straight from sea, the source. But do not forget to follow us on un Twitter. in-game de That's esos de at Quake, Bethesda, ¿sabes? and using the hashtag BE3. We even have a very cool T-shirt for anyone whose question we ask on the air. But right now, we are here at the Por Elder cierto, ¿alguien Scrolls le pub, entiende where al there's beer stream and o no? massive turkey legs, because that's what everyone Very ate appropriate. in medieval fantasy times. Anyway, I am here with the Dian, Elder Scrolls se acabó. Online's creative director, Matt Firework. So good to see you. Good to see you. And congratulations. Thank you. So, Elder Scrolls Online has had a very big year last year in 2015. I know you're Ahora making son las sure it's going to have just entrevistas as y big a hablarán year más de los in juegos de 2016. forma But you técnica. really did listen to the community and make a lot of changes to the Fin. game. What Fin. inspired you to do that? And how did Esto you no me ha gustado. prioritize what Mira, you el wanted de to EA do me with the supa game? poco, pero por lo Yeah, menos so mostraron juegos mejor, after ¿no? Pero es PC que launch, este, you know, we looked at the feedback and we knew we had some work to que do. me he quedado So yo we actually despierta sat para down and esto. thought about, you know, what is the common theme in the feedback? What is it that players are looking for? And we kind of came up with a list of things that El sueño se for, apodera de mí, basically ya make te the digo. game wider, Estoy you know, give reventada, more madre freedom to the mía. player to do things. So you saw things like the justice Oh, system, Dios, where en you could be a serio. criminal if you wanted. Otra Things like the champion decepción. system, where you could actually, Bueno, me ha apuntado el make the character Battlefield more 1 powerful para than de Electronic just Arts more y el options for the Dishonored player. So, 2 y we el just 1. announced O one sea, el Tamriel, Dishonored which tendría is, que ser la which is saga kind of completa. the Por lo menos last el of those Battlefield big no tengo que features that we were gonna jugarme do. a But todos los basically, the anteriores common para feature was poder make it more like an para Elder
poder jugar al Battlefield 1.
Pero ha sido una decepción la conferencia hoy, ¿no? Mañana os informo. A las 6:30 Microsoft. PC Show a las 8. A las 10 Ubisoft. Y a las 3 de la madrugada Sony. O sea, se lo pego por aquí. A ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? The Dark Brotherhood, you know, it's a story of political intrigue, assassination. You join the Dark Brotherhood, you learn a lot about this kind of secret organization, and we're really excited for console players to be able to get to it this week. Sony a las 3 de la mañana, chiquillos. ¿Me puedo suicidar con el boli? Oh, Dios. Bueno, pues todos a descansar. Dije, Cross, ¿qué tal? Bienvenido. Entre lo de hoy y lo de mañana, el miércoles vas a estar... me va a dar algo, Krivin. Voy a estar fina, pero vamos. Me está doliendo la cabeza ya. Me está doliendo la cabeza y tengo hambre. Tengo hambre, no he comido mucho. 9 horas ahí, solo me he comido una natilla y ya está. No doy para más, no doy para más, chicos. Vamos a irnos a descansar. Pues en internet puedes buscar en Google horarios del E3 y hay un montón de páginas donde te viene. Quiero llorar, pero realmente quiero ver si acaso hay algún indicio de una secuela de Red Dead. No tiene pinta de que no. Muchísimas gracias, Javi Rapal. Buenas noches, descansa. Gracias a ti también, mucho curro. Y mañana a ver si nos vemos, Javi. Ay, es que no sé lo que digo ya. Estoy cao. Me voy a dormir, toma Coca-Cola. Ay, yo es que no soy de beber esas cosillas. Café, sí, café tengo ya. Me he tomado café. Pero me he tomado un par de cafés hoy ya, Pero no puedo más. ¿Mañana tienes colegio? Ay, Dios, si hay exámenes y todo. Si es que han hecho... El evento tendrían que haberlo hecho el fin de semana. No un lunes. Fallout Shelter para PC, mods, mapas gratis para Doom, Quake, Dishonored 2. Me da la impresión de que les sobraba media hora y no sabían cómo rellenarlo. Ay, gran César. Totalmente. Totalmente. Quiero una sorpresa, tío. Quiero una sorpresa que me haga llorar. En serio, no me pueden hacer esto en este 3. Necesito una sorpresa realmente buena. O sea, me ha gustado más EA porque nos ha puesto famosillos ahí, nos hemos reído un poquito más con el evento ahí. Han tenido Titanfall, han tenido Battlefield 1, bastante una partida emocionante con los famosos mostrando un poco el gameplay en equipo. Me ha gustado mucho, pero este empezó sorprendente con un trivial que parecía molar y al final... Están repitiendo trailers. Están repitiendo trailers. Send your child unto me. For the sins of the unworthy must be baptized. A dormir que estoy zombie, estoy muy zombie. Nos vemos mañana a las 6:30 mañana, chicos. 6:30 España. Para ver el de Microsoft. Voy a empatar, Después del E3 necesitaré un día entero para reponerme. Han mareado muchísimo Metal Cat. Me han dado dolor de cabeza. Para un lado y para otro. Y repiten el tráiler. Están con Dishonored. Han repetido Dishonored ya. Me cachis en la mierda. Ahora el online, otra vez. Otra vez el tráiler este. Bueno, no lo quieren hacer entrar en los ojos, pero bien, bien. Muestran la cola. A ver, ¿y Devil Within? ¿No van a mostrar nada? ¿Había alguien disfrazado de Devil Within? ¿No decían que iban a mostrar? No entiendo nada. ¿En serio está acabado?
You know, it's always thrilling. This is a great crowd. We have a lot of great Quake fans that have supported us for 20 years, and it's really exciting to 18:30, Rascayu. And it's all new and it's all En better. teoría 18:30. But it's still exciting when you hear that reaction, right? Sí, a las 6 ya irán calentando motores ya. And now you are back working on an Es que all-new su Quake. plato fuerte es How has it Dishonored. really changed Sí. in those, intervening Sí, sí, years? sí, sí, totalmente. Well, things are definitely Totalmente de different. acuerdo. It's that real spirit of Quake that is something that is, Sí, van a we wanna anunciar hold 3 cosas true para as aquí la we move on. conferencia. It's the arena style, Uf, yo vi la fast conferencia el año action, pasado y no sé, me pareció un PC poquito más focused, emocionante, la verdad. really delivering the true Quake Vamos, todavía nos experience to queda our Quake por fans. ver, That's ¿vale? what we PC wanna achieve Gaming with Show, Quake mañana Champions. Microsoft, So what does it take Ubisoft, to build a game Sony. like this? Because I know you're probably not the only one working Todo on it. mañana. Muy Yes, importante yes, mañana. so we Y are después, working with pasado, a ya partner tenemos company called, Nintendo Saber solamente. Interactive. Quedaría Nintendo nada And, más. the O sea, mañana va a ser un technology gran is día, part software chicos. technology, and then part new Hay que reponer technology. fuerzas para mañana ver todo lo que queda. Makes it Y really luego fast. Nintendo Okay, ya, well, let's talk about, como es let's lo talk about último, the no specs sé si then. lo How fast can we get it ready? retransmitiremos porque So, for us, Nintendo we want Quake Champions to be a no, true no esports game. streameamos To be an nunca esports nada de game, to be Nintendo. No competitive, you creo need to que run fast. And pro players querramos expect elegir ningún juego de 120 ahí. hertz, they expect, Igual lo veo yo así lightning en off, fast, pero response, veremos, ¿vale? and you know, we want to make a game with unlocked Y Square frame Enix rates el that will martes. run as fast as you can throw hardware at it. But you also Square Enix said el that it was martes. El meant for all martes skill levels, and that es seems like it's going to be something mañana. hard to design for because you do want to Sí, really sí, address that sí. more hardcore shooter crowd, but then you also want to make it not completely intimidating when somebody picks it up. Yes, we want Quake Champions to. We want as many people as possible to play the game. Pues qué raro que one no of the pongan things that todavía we really try to do el with the champions themselves is to give characters that people el horario. can play with. That Debería de fit ser, their o ya combat esto style. todo We have oficial, found está that, preparado. everyone plays first No he person visto shooters nada de differently. Square Some people Enix are offensive, some people are defensive. en las redes. What we want you to do is we want you to find the champion that best fits your playstyle and work with that champion and to grow that Qué lástima champion por and to Nintendo. be that Nintendo solo champion. mostrará un vil juego. Van a mostrar el Zelda, me parece un Zelda y el Pokémon, creo. Yes, that's all Ah, I no play. sé si hay alguna I play the cosilla same de champion, Nintendo DS y because cositas that's the one así. that fits my playstyle. And Zelda, yes, we Zelda y have, Zelda. we have lots Sí. of different champions that do lots of Nintendo different no things. vale You can 3, jump así around que if you olvidaos want, de but anuncios. You know what? If you like one, play one. Sí. Let's El talk último about the día champions estará then. por ahí So, who did we Nintendo. see today? So in the release, the announced trailer, we highlighted Las 4 of our sorpresas champions. Watch We have Dogs. Ranger, which is a classic Quake character. Visor is a classic Quake 3 character. And then 2 new characters, Nyx and Scalebear. ¿Qué pasó, And Bethesda? each of Antes those eras champions chévere. showcase one of their active abilities. For instance, Scalebear had the Bull Rush. and Nintendo Nyx está had the perdido si phase sigue out. con su política de And, consolas like feas y de Ranger gran threw the innovación, Dire dice Orb, Toto. which is a throwback to Quake 1, where you teleport to the Dire Orb to Se kill the rumorea el boss. nuevo Animal Crossing. So, you know, for each of these Se champions, we're rumorean tapping into the tantas legacy cosas y al of the final, characters, but giving them something new por and eso nos exciting. acabamos decepcionando. Nos hipeamos con los rumores y a lo mejor nos engañan, y luego esperamos cosas que no, que luego no las sacan. Y nos quedamos aquí. So who is your favorite champion then? So, Monster Hunter, eso seguro. That we showed. All right, Puede ser, I am puede a big ser. Nyx fan. You know, Okay. she's fast. Yep. Cuidado con Nintendo que os she quemo las rocket casas. jumps really high. Kingdom Hearts 3, and qué the ganas de phase ver shift Kingdom allows me to Hearts, get in and out of combat Kingdom the way I want. Hearts. So we should talk about Rocket Quiero Jump, jugar because a we've la been seeing saga some entera questions para about tenerla en el canal. you have. Nos hemos Yeah, quedado so con el on 1 a Twitter, we've been medias, You seeing a will not medias. rocket jump. Straight La gran jumping, N nunca rocket muere. jumping, you know, the ledge pop up, all the things that, A ver. true Quake fans that have grown to expect. Gracias por el we follow, are going to Josimar. deliver. Muchísimas How do you gracias. really Nintendo bring tiene sus that propios directs, into ya the pasan modern del era, E3. though? Es In a verdad. way, like, La gran so N what nunca are muere. like the sort of 3 things that you find like the A core ver, que essence escuche of el Quake? stream mío. All the things that, so, the A ver, core aspect of ¿se Quake, escucha bien? really the level design, that Bueno. true arena style combat. Not bad. Movement Te vas a la cama, as Matason offense Mil. and Nos defense. vamos a la cama So ya it's todos how you move porque through the map. estamos And then caos. with Quake Champions, we are bringing something new, Caos, and estamos it's the caos. champion that you pick and how you want to play them will really add that unique aspect that will bring new people in and then give people that have played our game for 20 years something new. All right, so when can we find out more?
So, to learn more about Quake Champions, like I said, in August 4th Voy a mirar a ver this year at QuakeCon, we qué will have more to talk about.
Sí, yo creo que ya se ha ido la mitad de la gente, ¿no? No es nada emocionante esta parte ya de la historia, o sea, es muy tarde, deberíamos irnos a dormir. Y ahora me hablan de Quake. Este trailer no lo pusieron antes, ¿no? O sí, es el mismo. Sí, es el mismo, es el mismo. Bastante flojo lo veo el tráiler, ¿eh? No lo veo muy emocionante. No sé si es la banda sonora que no está teniendo muy... Es que lo veo muy como Doom, ¿sabes? No le veo mucho... Habrá que ver lo que hacen con este juego. Deberían de haber puesto un gameplay, un in-game o algo. Es que no han dicho nada. Muy bonito todo. Ahora, ¿qué es lo que queda? ¿Gameplays? Entrevistas, hablar un poquito del apartado técnico de cada juego, de los... Hablar de los juegos. Gameplays, pues mira, hay veces que sí hacen gameplays, pero no siempre. Electronic Arts, por ejemplo, hizo un gameplay de Battlefield, pero no sé yo si era gameplay de este. Buenas noches a todos los que se están yendo a dormir, que ya nos vamos ya, que esto ya ha acabado, realmente no es muy importante lo que queda ahora. Es muy tarde y en España creo que deberemos irnos a dormir, no creo que nos digan mucho más especial. Muy bonito el tráiler de Quake, pero no me estás diciendo mucho. Welcome back to the Bethesda Aquí E3 están. Showcase. Estos... #BE3. The Bethesda Showcase helps kick off E3, which is the biggest week in gaming, and Bethesda has gone all out with this year's showcase. We are here standing with some handsome gentlemen. Me acabo de dar cuenta que los días de E3 que quedan son cuando me tocan los exámenes más difíciles. Ay, Pokeboy, no me digas que no te vamos a poder tener aquí. Sí, es el mismo tráiler. Con todo lo que nos estabas ayudando aquí con la información. Mates es fácil. Ay, Dios. Ay, Dios, no digan eso, hombre. Decir que lo ves como Doom es como decir que Gran Turismo lo ves muy Forza. No, hombre, quería decir más cosas. O sea, quiero decir que lo veo como vi el Doom. No, lo que pasa es que te falta información porque no has estado en el canal. Nosotros hemos jugado el Doom en el canal y el Doom lo hemos dejado a medias en el canal. No hemos terminado el modo campaña. El multijugador lo probamos un día y poco más. Somos un canal en el que mostramos variedad de juegos y jugamos a los multijugadores aquí con los chocobos y tal. Y el Doom, a pesar del canal estar acostumbrado a esa clase de juegos, el Doom nos supo a poco. O sea, quizá fue al final hasta repetitivo. La historia era muy pobre. La historia no nos terminó de enganchar. Y a eso me refería. Que lo veía muy pobre en ese sentido. Que en el canal nos dejaría, creo que nos va a dejar igual el Quake. Por desgracia. Tiene pinta de que acabaremos acabamos con el Doom, me refiero. Ay, sí, las suscripciones. Nos vamos a retirar con las suscripciones. Vamos a hacer un flying free para finalizar. Colacao fresquito y a mimir, Gran César. Sí. Exacto. Pero tal vez al final pongan algo. No, se supone que hacen una presentación de todo siempre al principio, lo muestran todo y luego hacen un inciso en cada juego. O sea, no suelen dejar nada para el final. Es como una presentación de todo y ya luego entran dentro de cada uno. Pero ya está todo mostrado. O sea, quiere decir que no van a mostrar nada más. A ver, ahora vuelven. Es que marea, Bethesda marea muchísimo, tío. Blink 182. Hay exámenes. Es que es una mala época para el E3, la verdad. No sé. No sé cómo será por allá. Tiene una polera de Zulu. Far Harbor.
Welcome back to the Bethesda E3 No, no le he visto la polera de Zulu. No me he fijado. Espero Lagario sin punto. Remaster Ceballos. Hoy fue una sesión de 3 para ti. Entre comillas. Por lo menos me lo he pasado muy bien con ustedes, ¿sabes? Que es lo que he aprendido mucho con ustedes, ¿eh? ¿Qué es lo que me gano? Tampoco es que hayamos tirado el tiempo, ¿no? O sea, vale, sí, el evento podría haber sido un poco mejor, pero no pasa nada, o sea, ha estado bien, aquí hemos estado, nos hemos reído mucho y ya obviamente estamos hechos polvos ya, no estamos acostumbrados a quedarnos hasta ahora al stream y estamos muy cansados. Este anuncio me lo he comido 1000 veces en Twitch. Ay Dios, gran César. Y lo que queda seguro hasta que salga. Verás tú. Vamos a hacer un... A ver, es que yo antes puse aquí el evento. Creo que se ha quitado. Creo que se ha quitado. Vale. Vamos a hacer un agradecimiento por todos aquellos que se han suscrito hoy y no ha salido la canción para ellos. De verdad, muchas gracias. Voy a bajar un poquito el volumen porque parece que se ha subido y me está no sé, debe de ser el dolor de cabeza y el sueño que tengo, que estoy ya súper cansada. De verdad, muchísimas gracias por las suscripciones de hoy, en serio, el apoyo es increíble, o sea, gracias a esto vamos a poder seguir trayendo más cositas nuevas al canal, ¿vale? Y poder mostrar todo lo nuevo que podamos y a seguir pasando bien las aventuras, ¿eh? Que aquí las vivimos de otra manera. Aquí vivimos las aventuras de otra manera. La canción, los 4 subs, exacto. Queremos oír la canción que hoy no la hemos podido oír, así que voy a hacer una suscripción, una alerta, ¿vale? Un test de alerta porque...